First listen to the story, then answer the question. Aristotle was born in Greece. He was the son of a royal physician. His father wanted him to be a physician, but he never cherished to be so. He wanted to be a free thinker. As a result, he studied under a great thinker, Plato. Plato taught Aristotle according to his own way. Later on, Aristotle took the pen to write on topics suitable for human civilization. Politics is one of his famous books, which exposes fullest development of his wisdom. He also wrote books on biology, literature, economics, and comparative politics. He is called the father of biology because of his creativity. অ্যারিস্টটল গ্রিসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন রাজচিকিৎসকের পুত্র ছিলেন। তার বাবা তাকে একজন চিকিৎসক বানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কখনই এমন হতে চাননি। তিনি একজন মুক্ত চিন্তার অধিকারী হতে চেয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, তিনি একজন মহান চিন্তাবিদ প্লেটোর অধীনে অধ্যয়ন করেছিলেন। প্লেটো এরিস্টটলকে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটল মানব সভ্যতার উপযোগী বিষয়গুলিতে লেখার জন্য কলম ধরেন। রাজনীতি তার বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে একটি, যা তার জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশকে প্রকাশ করে। তিনি জীববিজ্ঞান, সাহিত্য, অর্থনীতি এবং তুলনামূলক রাজনীতির উপর বইও লিখেছেন। সৃজনশীলতার জন্য তাকে জীববিজ্ঞানের জনক বলা হয়। Question number 6. Rearrange the following sentences to make a coherent order.